Does name of giving Harinam initiation has any link with spiritual identity? You mean like if your name is Bhakta Das? Right, right. Well, these names, they indicate, in a general sense, you know, servitorship to Krishna. В целом можно сказать, что любое имя, которое дается во время посвящения, оно связано с каким-то видом служения Кришне. Well, we find in the time of Mahaprabhu so many exalted devotees with names that had no indication of their relationship with Krishna. Но с другой стороны, во времена Махапрабху мы можем увидеть в Писаниях огромное количество имен великих преданных, чьи имена не были непосредственно там связаны. But in the time of Saraswati Thakur and his followers, they're giving names that are indicative of spiritual service. Но эта традиция пошла со времен Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Такура во время посвящения давать имена, которые непосредственно связаны с нашей традицией. But there's no need to be obsessed with one's name and that it might be revealing some sort of special service. Но не следует заниматься неким измышлением, что там каждое имя связано с каким-то там определенным служением и так далее. It may not. Иногда может быть некая связь имя и служение, иногда это может быть по-другому. Srila Shridhara Maharaj, his name before he came, or his first name given by Saraswati Thakur was Ramendra Sundar. Then he was instrumental in establishing Gaudiya Math in South India, the place of where Ramananda Rai and Mahaprabhu had their famous discussion. So Saraswati Thakur, he changed his name at that time to Ramananda. Но когда Шридхар Махарадж совершал такое великое служение, он открывал, утверждал проповедь Гаудия Мата в Южной Индии, там, где, в тех местах, где Махапрабху встретился с Раманандой Роем, Бхактисиданта Сарасвати Такур, удовлетворенный его служением, передал ему другое имя, переделал его имя на Рамананду. And then, of course, when he took sannyas, he became known as Bhakti Rakak Shridhar. А в более позднее время, так сказать, его имя при принятии саньяса было Бхакти Ракшак Шридхар. And we find some special significance in his sannyas name. И мы находим особый внутренний смысл, так сказать, особый смысл в его имени, саньяс имени. So we've given guardian of devotion. Как хранителя, защитника преданности. And because these names are representative of the infinite, you can draw infinite meaning from them. Но с другой точки зрения можно сказать, что имя преданного это некая презентация безграничного. Поскольку мы связаны с безграничным, то безусловно в любом безграничном мы можем вытягивать безграничное количество значений и аллегорий. In one place in the purport, the Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada says that the name is changed to indicate one as being a servant of Krishna and take one out of the bodily concept of life. Я помню, что в одном из комментариев Бхактивинода Свами Прабхупад Chaitanya Charitamrita написал в одном из комментариев, что имя дается для того, чтобы утвердиться в служении Кришне и, так сказать, прервать некую физическую связь с этим материальным миром. Yes. Как в повседневной обыденности освещать свои плоды,
Кришне? Вот реально как? We have a daily routine, but I have a practical question: how in my daily routine I can offer fruits of my activities to Krishna? She said, I need some direct answer. Well, it's on whose account are you working? Все зависит от того, так сказать, для кого и в конечном итоге кто является тем, кто принимает ваше служение. Srila Prabhupada used to give the example of someone working in a bank. С вами Прабхупад говорил о том, приводил часто пример, как, например, какой-то человек работает в банке. Like so much money is passing through their hands, they're receiving so much and putting it in the drawer, and they're giving out so much money, but actually the whole thing is done on behalf of the bank. Пример таков, что клерки, банковские клерки, они занимаются целый день тем, что они только принимают и выдают деньги. И можно сказать, что огромные суммы проходят через их руки. Но в конечном итоге понятно, что они лишь просто функционируют от лица банка. So, in Bhagavad Gita, Krishna says, Karmanye vadikaraste mapaleshu kadachana. You have a right to do your duty, but the result, the fruit, that is to me. Подобным образом в Бхагавад-гите аллегорично приводится пример, что ты должен выполнять свои обязанности, но то, что ты делаешь, результат, это непосредственно, он непосредственно мой, он принадлежит мне. So that means we engage in different activities as we've been directed by the spiritual master and his representatives. Следующим образом можно понять, что в целом мы совершаем какие-то наставления, инструкции духовного учителя, каких-то личностей, с которыми мы вместе служим ему. But the results, that means whether or not we feel enlivened or not. Но результаты, это как, например, чувствуем ли мы там от этого какое-то супер вдохновение или экстаз или нет. That's up to Krishna. Результаты зависят от Кришны. Right? Sometimes he may reveal something of himself to us. Зачастую Кришна может явить себя каким-либо образом или частично для нас. And other times not. В другие времена этого может не произойти. Maybe most of the time not. Возможно, в большинство времени Кришна не будет являть нам себя. But that is his choice. Но в конечном итоге это его сладостный выбор. So, still, it doesn't mean, oh, if I will perform these activities if Krishna reveals himself to me, and if he doesn't reveal himself to me, I will stop performing these activities. Таким образом, мы не должны культивировать некое мышление, что вот я совершаю какое-то служение, какую-то деятельность, и Кришна обязательно должен за это мне показаться. А если Кришна мне там не покажется или не прольет на меня свою милость, тогда я все, перестаю работать для него. It depends on how serious you are. Все зависит от в целом вашей серьезности. Just like a research scientist who wants to find a cure for cancer. Можно сравнить с поиском врача, который ищет разрешение к раковой болезни. They might work on that for 5 years, 50 years, their whole life, and not find a cure. Зачастую врач может трудиться там, несколько лет, всю свою жизнь, и в конечном итоге плодом жизни будет то, что он так и не нашел какой-то ответ на это. But they don't give up their research because they consider this something so valuable. Но это не значит, что доктор, ученый, он оставит свой поиск. Он никогда не оставит свой поиск, поскольку он цель, которую он перед собой поставил, для него кажется бесконечно важной. So a devotee is in a similar position. Таким образом, преданного можно сравнить с таким ищущим. It's not based upon perceived result. Это то, что не опирается на некий результат, который мы должны получить. But they consider the search for Sri Krishna itself
is infinitely valuable. Поскольку преданные, они принимают то, что сам непосредственный поиск Шри Кришны является, сам процесс этого поиска является важнейшим в их жизни. The aspiration for higher thing also has its value. Таким образом, некий идеал, стремление достижения высшего имеет само по себе важнейшую, имеет очень важную ценность. Just like also in the time of war, or they're fighting for freedom. Some men, their lives are lost in that cause. Зачастую на какой-то войне, так сказать, войне за независимость, многие солдаты просто расстаются со своей жизнью, теряют свою жизнь. They never get to enjoy the results of the war having been won. Эти солдаты никогда не получают возможность насладиться плодами этой победы, когда они воюют за свободу и независимость. But they do not consider that their lives were given in vain. Но они не считают, что, так сказать, их жизни потрачены впустую. So people are able to demonstrate so much self-sacrifice in this world for mundane things. Таким образом, мы видим огромное, бесконечное количество примеров, когда люди готовы пожертвовать своей жизнью, всем своим существованием ради каких-то мирских ограниченных вещей. Because they perceive that these causes are noble and substantial. Поскольку они считают, что эти цели, ради которых они стремятся добиться, являются какими-то ценными, благородными и так далее. So then how much should we be prepared to sacrifice ourselves for the ultimate cause? Сообразно мы можем задать себе вопрос, насколько мы готовы действительно подлинно пожертвовать собой ради, так сказать, этого поиска, ради этой причины, ради этой цели. Yes? Астрология – это наука о связи космос-человек. Меня интересует место и время принятия инициаций по астрологии. Влияет ли на духовную жизнь, вообще на духовное продвижение? Because I believe that astrology is some kind of a science that have some spiritual essence. So the place and time of taking initiation, does it have some cause and effect with the spiritual life, or what's the matter with astrology? Well, astrology is based upon the relative positions of planets in the material world. В целом мы можем сказать, что принципом астрологии является относительное положение планет в материальном мире. So especially in the Vedic times, there were some qualified astrologers who were generally summoned around the time of birth or weddings. И в ведические времена мы очень знаем из истории, что, так сказать, было достаточно большое количество квалифицированных астрологов, которые, так сказать, вычисляли какие-то там события, связанные там с свадьбами, рождениями и так далее. At the time of birth, to indicate some future tendencies of the child. И, так сказать, по закону, во время рождения можно было, так сказать, во время рождения астролог, он смотрел какие-то перспективы в гороскопе. And before marriage, to determine marital compatibility. А до замужества какие-то вопросы совместимости полов и так далее. But when it comes to initiation, we're told if you have the opportunity to connect with a pure Vaishnava, then there's no consideration of an auspicious time, inauspicious time. One should try and make that connection immediately. Но мы знаем, что если живому существу предстоит возможность
предоставляется возможность связать свою духовную жизнь со стопами чистого вайшнава, то такие вещи, как время, там, расчеты, благоприятные, неблагоприятные, не имеют никакого значения. But sometimes we've seen Srila Govinda Maharaj, Srila Shridhara Maharaj consult a panjika or a calendar to see, oh, this is a good time or that is a good time. Но часто мы видим, что наш Гурудев или его гуру Шридхара Махарадж иногда заглядывают в пандику, астрологический календарь, и говорят там, вот в этот день благоприятно дать какие-то посвящения. There's a statement in the Ramayana, Subhasha Shigram Ashubhaha Kalohanam. This was says that which is auspicious should be done immediately, and that which is inauspicious you should wait and wait and wait. В Рамаяне есть некое такое философское поучение, сутра, которое говорит о том, что все, что благоприятно, должно делаться немедленно, сию секунду. Но то, что неблагоприятно, ради этого следует ждать и ждать и ждать, и медлить до самого последнего конца. And this advice was given by Ravana. И, как ни странно, это наставление было дано демоном Раваны. When he was lying on the battlefield dying. Но оно было дано, когда Равана лежал на поле битвы и умирал. And at that time, yeah, at that time, Ramachandra, he told Lakshman to approach him for some advice. Approach Равана? Yes. И в это время, когда демон лежал на поле битвы, Господь Рамачандра спросил своего брата Лакшмана посоветоваться с умирающим Раваном. And Lakshman was saying, why should I hear anything from him? Но Лакшман подумал, почему я должен выслушать этого полумертвого демона? Ramachandra said, well, he knows stuff about the material world. Он сказал, ну Рамачандра, поверь мне, что этот человек, он, этот демон умирающий, он знает кое-что о материальной жизни. So, Lakshman said, okay. So he went toward Ravana's head to listen. Тогда Лакшман согласился и подошел к отрубленной голове Равана, чтобы послушать ответ. And Ravana said, no, by his feet, you're approaching the future. Но Рамачандра сказал, нет, не к голове, а к ногам подойди, обратись к его стопам, поскольку ты задаешь человеку вопрос, хочешь посоветоваться с ним, ты должен выказать почтение ему. And then Ravana gave that advice. И тогда Равана сказал этот совет. Subhasha Shigram Asubha Kalohanam. Said that what is auspicious, you should do that immediately. Умирая, демон сказал, то, что благоприятно, следует делать в ту же секунду. So just like I had a plan to connect Lanka with heaven, he was building a stairway to heaven. So I had this great plan to do that, but I delayed. That auspicious thing I delayed. И пример Раван сказал, когда-то я хотел построить на Шри-Ланке мост, который бы попадал в райские миры. Но этот проект я все время откладывал на потом. But when it came to fighting with Ramachandra, that was very inauspicious. Но теперь я также понимаю, что вот эта битва с Рамачандрой, она была очень неблагоприятна для меня. And everyone told me not to do this. И все говорили мне, ни в коем случае не делай этого. I myself knew that I shouldn't do this. И даже сам я где-то в глубине своего сердца чувствовал, что не следует этого делать. Everyone predicted my defeat. Каждый, так сказать, предсказывал мне поражение. But I rushed into it immediately. Но я бросился тут же в битву, не задумываясь. And now you can look at me now and see
see with my condition. И посмотри на меня сейчас. And so, that which is auspicious, do it right away. What is inauspicious, delay. Таким образом, на прощание могу сказать одно. То, что благоприятно, делайте моментально, а то, что неблагоприятно, тяните до последнего конца. Все, bye-bye. See you guys in the next video. We're also told, Karmani nirdahati kintu cha bhakti bhajam in the Brahma Samhita, that for one who seriously takes to the path of devotion, their karma is cancelled. Также Брахма Самхита утверждает следующее выражение, что для тех, кто полностью и полносердно, с полным сердцем принял путь преданности, их карма в этот момент остановлена. Нет продолжения кармы. Просто часто бывают такие технические разговоры, понятия там параматме, проникающие сути, там Брахмы и так далее. Вот. Вопрос в том, что когда мы предаемся гуру и вайшнавам, то есть сразу же возникает когда, ну, как бы сомнение, есть ли у нас параматма? Может параматма только у гуру есть, а у нас как бы ее нет? There are some people say some technical things like, you know, paramatma, Brahman, but in some sense, when we're surrendering to Guru, sometimes we may think, do we have a real access to Paramatma? And most like case, we feel like maybe only Guru is the one who has bird sitting on a small shell. Paramatma described as an observer. В целом, Параматма освещена в Писаниях как некий свидетельствующий о происходящем. A neutral observer. Или можно сказать даже нейтральный наблюдающий. When an individual living being manifests the desire for serious connection with divinity, the Lord appears before them as the Guru. So the meeting place, on one side, here's divinity, here's the Jiva soul, they want to meet. The meeting place is Gurudev. Как бы можно на пальцах привести пример, что душа, как бы сторона души, сторона Бога, это встреча ученика и учителя. Krishna consciousness is not directed towards achieving paramatma gyan or realization. Поэтому в своей чистоте сознанию параматма гьяны, так называемый. Brahmeti, paramatmeti, bhagavaniti shabhite. Really, Krishna consciousness is directed towards Bhagavan realization. В этой шлоке Прамети, Параматмити, Бхагаванати, Шабьите речь идет о достижении этой субстанции Бхагаван, изначальной Верховной Личности. But we're told also something called Chaitya Guru, or the Guru from within. Существует также некое понятие как бы внутреннего гуру, или на санскрите Чайти Гуру. And what we mean by this is someone in a more developed stage of Krishna consciousness. They can trust the inner direction. И можно сказать, что те, кто уже находится на более развитой стадии сознания Кришны, они зачастую иногда могут прислушиваться к неким внутренним своим реализациям. But especially in the early stages, we can't distinguish between inner voice, mental voice, intellectual voice, crazy voice, karma voice, his master's voice, any voice. We don't rely. Но возвращаясь к нам, тем, кто находится на более, так сказать, неофитской стадии, начинающей стадии, можно сказать, что
там голос чей-то гуру, или там голос моего ума, голос моего там просто голоса в голове. То есть, как бы, в нас нет четкого понимания и возможности отличить, какой все-таки это голос говорит. Или это голоса в дурдоме, или это мой гуру. So we have a system of checks and balances, or verification. В таком случае, как бы, позиция постоянного подтверждения, некой гармонии, некого баланса, вот это наша задача. Which is sadhu, shastra, and guru. И Писание предлагает нам саду, шастра и гуру. Remember when Ronald Reagan and Gorbachev met, and Reagan he tried to speak Russian, and he said, "Trust but verify." It was like, I don't remember that. Yeah, I don't. Do you know how to say that? Yeah. How do you say it? Trust or verify. Trust but verify. In Russian there's good things. Доверяй, но проверяй. That's it. It's like доверяй, but проверяй. Right. Trust, but verify. Right. It's So. even more sound in Russian than in English. Right. That's why someone told him to say that. Right. It's like a slogan in Russian. Доверяй, но проверяй. Right. So in other words, you're getting some inner direction. Right? That's trust. You should trust that, but it should be verified with sadhu, shastra, and guru. Как аллегорический такой случай, когда Рейган впервые встретился с Горбачевым, они там расцеловались. Рейган шепнул Горбачеву на ухо фразу «доверяй, но проверяй». То есть есть некое самодоверие, безусловно, но проверка или подтверждение того, что я делаю правильно или так, это гуру, саду, шастра. Sadhu, shastra, guru, sadhya. Chite te koriya aikya means that what I'm hearing from Guru, that consistently I can find in the statements of the other great saints and Vaishnavas, and it's also there in the scripture. All three things are running parallel. Более подробно можно сказать, что все, что я слышу от гуру, я нахожу подтверждение этого в священных писаниях и, так сказать, в объяснении других вайшнавов. Да? То есть это некая та истина, которую я получаю, это то, что обладает неким общим началом. То есть оно не различно с свидетельствами писаний других вайшнавов и так далее. То, что принимается. And my heart is also resonating or vibrating to that. И говоря внутренне мое содержание, мое сердце, оно приветствует, оно не отвергает. So that means there's some inner selection. Таким образом, можно сказать, что есть некий внутренний настрой. Because ultimately, you're making this choice, you're making this decision. Потому что, так сказать, глобально можно сказать, что мы те, кто принимает некие решения. Right? But then we have to be aware. But my selecting ability is very meager, and I'm prone to make the wrong choice. Но с другой стороны, следует понять, что наши возможности выбора, они крайне ограниченные. И зачастую, очень часто бывает так, что мы делаем неправильный выбор. But still, you have to make the choice. Но правильный или неправильный, все равно, так сказать, выбор всегда остается на нашей стороне, мы должны его сделать. That's why through association, superior association, your selecting ability can improve. Именно поэтому нам предлагается искать общение, которое более возвышено для нас. И тогда в этом более возвышенном общении вот этот опыт возможности делать правильного выбора крайне увеличиваются. Remember once in Thailand, someone showed me at a jeweler a whole bunch of blue sapphires. Как-то в Таиланде давно очень в одной ювелирной лавке мне показали целую ладонь сапфиров, голубых сапфиров. And one sapphire is like
$200. There's another one that's $2,000. There's another one that's $20,000. Горсть камней, которая лежала на ладони, фактически одинаковых, но какой-то стоил $200, а какой-то более чистый, редкий стоил $2000. And I have to make the choice. Но, так сказать, из этой горсти я должен выбрать что-то, да? So I need my ability of selection to improve, Но or I'm going to be cheated. я ясно должен осознавать, что, так сказать, столкнувшись с тем, в чем я не понимаю, я должен иметь некую возможность правильного выбора, потому что там, так сказать, все что угодно. Иначе я могу быть просто обманут. So that improvement can come in connection with somebody who is an expert, and they can show you this is the quality of lower quality sapphire, this is medium, this is high quality, these are the things to look for, like that. Но будет со мной рядом эксперт, который мог бы разложить каждый камень, ну как бы провести селекцию и квалифицированно объяснить, что качество такое-то, глубина такая-то, функции такие-то, поэтому, соответственно, цена такая-то. So we can make substantial progress in connection with a superior agent. Таким образом, из этого примера можно понять, что нам следует, мы имеем возможность прогрессировать, если мы связаны с тем, кто обладает некими квалификациями больше, чем мы. And then your own ability to make selection improve. Тогда наши собственные возможности выбора, понимания увеличатся. Bimalakanti. You have a question? У меня такой вопрос просто, как в этой жизни, ну, то есть, ну, сделать свою жизнь полностью совершенной, то есть, несмотря на полное, как бы, ну, на полную дисгармонию. Вот. Как я должен предаться Гурудеву? Что является истинным критерием преданности? Я задал сразу 3 вопроса. Ну вот, переведи. Basically asking 3 questions. First is how to make his life, useless life, is harmonized and divine. Second, how to surrender to Gurudev. Третий вопрос какой? Что является истинным критерием преданности? And what is the real criterion of devotion? 3 questions. Well, if you remember, Srila Prabhupada likes to give the example of adding a 1 to a 0 to give it value. Как ты помнишь, Бхактивинода Свами Прабхупада очень часто любил давать такой пример. Он сказал, если хотите увеличить значимость какой-то цифры, прибавьте к ней 0. So it's a fact that our lives, devoid of Krishna consciousness, are of, in fact, negative value. Поэтому наша жизнь, можно сказать, лишенная сознания Кришны, обладает не некой позитивной, а негативной ценностью скорее. We're told in the Bhagavatam, it says, Dharma swarmita pumsam vishvaksena katasu ya not paraye yadivrityam srama eva hikevalam. If большего влечения к сознанию Кришны, стремления к самопостижению, эта деятельность не имеет никакой стоимости. Наоборот, она внешне кажется прекрасной, а на самом деле она отвратительна. And the second question was about Gurudev. Yes. What was the question? How to please Gurudev? Yes. How to surrender. Oh. Well, Gurudev means, in this case, that divine instruction that's coming down to you from the higher plane. Когда мы говорим о Гурудеве, это может иметь разные значения, но в данном случае само по себе слово Гурудев обозначает тот вечный божественный принцип в форме наставлений, который не сходит сверху к тебе вниз. And you have to accept that. И если что-то не сходит к тебе, ты должен это принять. Half-heartedly, wholeheartedly, quarter-heartedly, but accept it. Ты должен принять это с искренним сердцем,
или же принять это с полуискренним сердцем, или вообще с неискренним сердцем, ты должен это принять. And the third question? Последний вопрос. Что является критерием истинного предания? Что такое истинное предание? То есть... Is that what you're doing is for the pleasure of Guru and Gauranga, for Krishna. Критерий таков, что деятельность, которую ты совершаешь, должна быть сделана не ради своих каких-то идей, а ради удовлетворения Гуру, Гуранги, Кришны. Has no ulterior motive. Она должна быть чиста от каких-либо побочных, собственных эгоистичных мотивов. You know, not that, well, I'll do this because by doing that, then I'm going to feel good. А не так, что, вот я хотел бы сейчас этим заняться служением, потому что сейчас я вот займусь им, почувствую себя сразу же экстатично. So, real Krishna consciousness means things that are done conscious of Krishna. И подлинное сознание Кришны, это значит, что то, что мы делаем, не ради себя, а для удовлетворения Кришны.